El tablero del aeropuerto cambió de color justo cuando Daniel Carter levantó la vista. La palabra cancelado apareció frente al número de su vuelo como si alguien hubiera decidido borrar la última oportunidad que tenía de despedirse de su madre. Durante unos segundos, el mundo dejó de hacer ruido. La gente siguió caminando. Los anuncios continuaron sonando por los altavoces y las maletas siguieron rodando por el piso brillante, pero para Daniel todo quedó en silencio. En una mano sostenía un ramo de lirios blancos, en la otra, una vieja fotografía de su madre sonriendo durante un picnic cuando él apenas tenía 8 años. El funeral comenzaría en menos de 5 horas al otro lado del país. Si no encontraba la manera de llegar, jamás volvería a verla por última vez. Si crees que la bondad, el respeto y las segundas oportunidades todavía pueden cambiar vidas, deja un me gusta, comparte esta historia, suscribid al canal y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran historias que inspiran el corazón. Daniel no parecía el dueño de nada importante. Vestía un traje gris sencillo, ligeramente arrugado por una noche sin dormir. Bajo sus ojos se marcaban profundas ojeras después de haber pasado varias horas consolando a su pequeña hija Emma, de 9 años, quien no entendía por qué la abuela ya no respondería a sus llamadas. Desde que su esposa falleció 5 años atrás en un accidente automovilístico, Daniel había aprendido a vivir para una sola misión, ser el mejor padre posible. Cocinaba, lavaba a Emma a la escuela, asistía a todas las reuniones de padres y trabajaba largas jornadas para mantener un equilibrio que muchas veces parecía imposible. Nadie habría imaginado que aquel hombre silencioso cargaba sobre sus hombres una responsabilidad mucho mayor que cualquier empleo común. Al acercarse al mostrador de atención al cliente, Daniel explicó con voz temblorosa que necesitaba llegar al funeral de su madre. Mostró el certificado de defunción, el horario de la ceremonia y suplicó que lo colocaran en cualquier asiento disponible. No le importaba viajar en clase económica, hacer escalas interminables o incluso permanecer de pie si fuera necesario. Solo quería despedirse de la mujer que había sacrificado toda su vida por él. La empleada apenas levantó la mirada de la pantalla. Revisó el sistema durante unos segundos y respondió con frialdad que no había lugares disponibles. Todos los vuelos estaban completos. Daniel insistió una vez más, explicando que su madre había esperado durante años volver a verlo feliz después de la muerte de su esposa y que ahora solo deseaba cumplir la promesa de acompañarla hasta el final. Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa. Mientras él trataba de contener las lágrimas, una supervisora se acercó al mostrador. Escuchó solo parte de la conversación y, sin conocer la historia completa, decidió intervenir con un tono mucho más severo. Según ella, las reglas existen para todos por igual y no podían romperse por razones personales. Le pidió que abandonara la fila porque estaba retrasando la atención de otros pasajeros. Las personas alrededor comenzaron a observar la escena. Algunos desviaron la mirada con incomodidad. Otros simplemente continuaron usando sus teléfonos, indiferentes al dolor que se desarrollaba frente a ellos. Daniel respiró profundamente. Nunca había sido un hombre orgulloso. Estaba dispuesto incluso a arrodillarse si eso significaba llegar a tiempo al funeral. Recordó entonces a su madre, Margaret, trabajando dobles turnos como enfermera cuando él era apenas un niño. Después de que el padre de Daniel abandonara el hogar, Margaret jamás volvió a casarse. Cada $1 ganado era destinado a la educación de su hijo.
Muchas noches fingia no tener hambre para que Daniel pudiera repetir una porción más de comida. Cuando él consiguió ingresar a la universidad, él vendió el único automóvil que poseía para pagar los primeros semestres sin decir una sola palabra. Aquellos recuerdos pesaban mucho más que cualquier fortuna. Daniel volvió a explicar su situación. Esta vez su voz apenas era un susurro. Dijo que su madre siempre creyó que las personas buenas existen y que él quería seguir creyéndolo también. La supervisora respondió que lamentaba su pérdida, pero que las normas eran inamovibles. En ese instante, Emma tomó la mano de su padre y preguntó con inocencia si la abuela tendría que despedir sola. Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos los que alcanzaron a escucharlas. Sin embargo, nadie hizo nada. Daniel bajó lentamente la cabeza. Sacó su teléfono para buscar otras opciones. Todas aparecían agotadas o con precios imposibles. Cada minuto perdido alejaba aún más la posibilidad de llegar. Lo que nadie sabía era que Daniel Carter no era simplemente un pasajero desesperado. Hace más de 20 años, cuando apenas terminaba la universidad gracias al sacrificio de su madre, Daniel había fundado una pequeña empresa de logística aérea utilizando un préstamo diminuto y una enorme cantidad de trabajo. Durante décadas evitó aparecer en entrevistas, revistas y redes sociales. Recazaba premios y fotografías. Prefería mantenerse completamente anónimo mientras otros directivos ocupaban el centro de atención. Poco a poco, aquella empresa creció hasta convertirse en uno de los grupos aeronáuticos privados más importantes del continente, propietario de aerolíneas, empresas de carga, centros de mantenimiento y decenas de aeropuertos regionales. Su nombre jamás aparecía públicamente porque siempre creyó que el verdadero liderazgo no necesitaba aplausos. Esa mañana había decidido viajar como cualquier ciudadano común porque su madre le había enseñado que el dinero nunca debía convertirse en una herramienta para sentir superior. Por eso nadie lo reconocía. Mientras permanecía sentado en una esquina del aeropuerto intentando aceptar la derrota, recibió una llamada de uno de los abogados de la familia preguntando si ella estaba en camino hacia el funeral. Daniel respondió únicamente que había ocurrido un problema con el vuelo y que probablemente no llegaría a tiempo. El abogado guardó silencio unos segundos antes de preguntarle si deseaba que interviniera. Daniel respondió que no. No quería privilegios. No quería que despidieran a nadie. Solo esperaba que alguien recordara que detrás de cada boleto existe una vida. Mientras tanto, un empleado de mantenimiento que había observado toda la situación desde cierta distancia se acercó discretamente. Le ofreció una botella de agua y unas palabras sencillas de consuelo. No podía cambiar el vuelo, pero sí podía recordar que todavía existen personas capaces de detenerse frente al sufrimiento ajeno. Ese pequeño gesto significó mucho más para Daniel que cualquier discurso corporativo. Pasó casi una hora. Finalmente sonó nuevamente su teléfono. Esta vez no era un abogado. Era el presidente ejecutivo del grupo aéreo. Había recibido información sobre un incidente ocurrido en uno de los aeropuertos de la compañía y, al revisar las cámaras de seguridad para entender la situación, quedó completamente paralizado al descubrir que el pasajero recazado era precisamente el fundador del imperio. Nadie podía creerlo. El presidente intentó disculparse inmediatamente y ordenó preparar un avión privado. Pero Daniel hizo algo inesperado. Pidió que el avión permaneciera donde estaba.
Primero quería entender por qué una persona común había sido tratada de esa manera. No buscaba venganza. Buscaba respuestas. Horas después reunió discretamente todos los informes relacionados con atención al cliente. Descubrió que durante los últimos años cientos de pasajeros habían presentado quejas similares. Personas enfermas, familias en duelo y viajeros con emergencias reales habían recibido respuestas mecánicas, sin la menor muestra de empatía. El problema nunca había sido un solo empleado. Era una cultura completa que había olvidado el significado del servicio humano. Aquella revelación rompió el corazón de Daniel mucho más que la cancelación de su propio vuelo. Comprendió que mientras él dedicaba su tiempo a expandir la empresa, algo esencial se había perdido en el camino. El negocio seguía creciendo. Pero el alma de la compañía se estaba apagando. Esa misma tarde finalmente logró llegar al funeral gracias a un vuelo organizado de último momento. Cuando entró silenciosamente a la iglesia, la ceremonia estaba llegando a su final. Caminó lentamente hasta el ataúd de su madre con los ojos completamente llenos de lágrimas. Colocó los lirios blancos sobre la madera y apoyó la vieja fotografía junto a ellos. No necesito decir una sola palabra. En su corazón solo repetía la promesa que ella le había enseñado desde pequeño, nunca permitir que el éxito destruyera la compasión. Días después convocó una reunión histórica con todos los directivos del grupo empresarial. No comenzó hablando de pérdidas económicas ni de nuevas inversiones. Comenzó mostrando la fotografía de su madre. Luego proyectó las imágenes del aeropuerto donde él había sido tratado